Hello guys, how are you all? பேக் டு பேக் ஒரே டெக்னிக்கல் கிளிச்சாகவே இருக்கனால ஸ்ட்ரீம் ஒழுங்காக பண்ண முடியல. ஸோ இன்றைக்கி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு 2 hours ஸ்ட்ரீம் போட்டுற வேண்டியதான். நான் இந்த ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் நியூஸ் ரியாக்ட்டுங்கிறது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். பட் இந்த வார் டைமில் ஐ திங்க் May 7 ஆரம்பிச்சது. இட்ஸ் டே 4 ஆஃப் கான்ஃப்ளிக் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான். எதுக்கு இந்த முக்கியமான நியூஸ் ரியாக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வழக்கமாக நீங்கள் நியூஸ் எதிலெல்லாம் பார்ப்பீங்க? இப்போ நானாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா, தமிழ்னா ஒரு புதிய தலைமுறை, ஒரு நியூஸ் 18 தமிழ் இதை பார்ப்பேன். சப்போஸ் ஒரு நேஷ்னல் லெவல் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் நியூஸ் சேனல்ஸ் அப்படின்னா இந்தியா டுடே, மிரர் நோ தான் பார்ப்பேன். வேறு எதுவுமே அவ்வளோ பெருசாக கிரெடிபிளாக நான் நினைக்கிறதில்ல. ஒரு வேர்ல்டு நியூஸ் அப்படின்னா இப்போ வியான் ஒரு டைமில் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் அப் டு டேட்டு இந்த வேண்டேஜ் பாயிண்ட் வித் பல்கிஷமா அதை பார்ப்பேன். ஸோ அதை விட இன்னும் க்ரெடிபிளாக ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட், ரெண்டு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான்கிற ரெண்டு கண்ட்ரிக்கான கான்ஃப்ளிக்ட்டு. ஸோ இப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயம் இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டி எப்படி பார்க்கப்படுது, இன்டர்நேஷ்னலோட குளோபல் ரொம்ப க்ரெடிபிளான நியூஸ் சோர்சஸ் என்ன, அதை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோமா அப்படிங்கிறதுக்கு தான் மெயினான ஒரு விஷயமே இது. ஸோ பேசிக்கலி இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டி இந்த இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான்கிற கான்ஃப்ளிக்ட் எப்படி பார்க்குது, ரெண்டு சைடில் எப்படி இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டிக்கு, அதாவது இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் எப்படி இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டிக்கு தங்களை தானே காட்டிக்கிறாங்க, அதில் எதில் உண்மைத்தன்மை இருக்குது. அண்ட் தென் வி ஆர் கோயிங் டு ரீட் இன் பிட்வீன் லைன்ஸ். ஆல்ரெடி நான் வந்து ஸ்கை நியூஸில் வந்து ஐ திங்க் லாஸ்ட் டைம் இன்ஃபர்மேஷன் மினிஸ்டர் ஆஃப் பாகிஸ்தான் பேசுகிறத ரியாக்ட் பண்ணதை நினைக்கிறேன். ஸோ தெர் ஆர் சம் திங்ஸ் தட் நீட்ஸ் டு பி கண்டினியூட். நான் அதையும் சேர்த்து முடிச்சுட்டு அண்ட் தென் ஐ வில் ஷோ யூ ஆல் த கிரெடிபிள் சோர்சஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் விச் காட் ரெட் ஹேண்டட். பாகிஸ்தான் ஓப்பனாக அட்மிட் பண்ணினது இதுதான். இது பாகிஸ்தானோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் பயங்கரமான விமர்சனத்துக்கு உள்ளானார். ஏன்னா இவர் சொன்னது என்ன தெரியுமா, நீங்கள் இந்தியன் ஜெட்ஸ்லாம் அடித்து நொறுக்குன்னு சொன்னீங்களே, அதுக்கு ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கான்னு கேட்டதுக்கு பாகிஸ்தான்லேருந்து இன்னொரு அஃபிஷியல் சொன்னார், அதுதான் மீடியா ஃபுல்லாக இருக்கே, பேர் என்ன, சோஷியல் மீடியா, இந்தியன் சைடில் இருக்க சோஷியல் மீடியா ஃபுல்லாக இருக்கே, நீங்கள் பார்க்கலையா அப்படின்னு கேட்டாப்புல. ஸோ அப்பேற்பட்ட சூப்பரான ஒரு அஃபிஷியல்ஸ்லாம் பாகிஸ்தான் இது வந்து அப்பியர் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஜஸ்ட் சி வாட் ஹி ஹஸ் ரியாக்ட். இது வந்து திஸ் இஸ் த மொமெண்ட் வேர் பாகிஸ்தான் ஹஸ் அக்செப்டட். ஆமாம், நாங்கள் முன்னாடி நாங்கள் நிறையா வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டாகவே ஸ்டேட்டாகவே நாங்கள் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு நாங்கள் வந்து அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் நிறையா ஹார்பர் பண்ணோங்கிறத ஒத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம். பாருங்கள், மோஸ்ட் பிளேடு பாருங்கள். is because Pakistan, its intelligence agencies fund and back these terrorist organizations. That's why they're blaming you. You are now saying that this was staged by India based on what evidence? You know, they never came up for any evidence for these incidents in Kashmir. Any evidence. Till now, they have you know, in last 10-15 years, 3-4 incidents have taken place, but they never came up with any evidence. Just to blame Pakistan for something and create a situation for their own advantage. That doesn't mean that Pakistan is because Lashkar-e-Taiba in the past had some linkages in Pakistan. That doesn't mean that what evidence do you now have that India staged this? Because we have nothing to do with we have nothing to. There is no Lashkar-e-Taiba does not exist in Pakistan anymore. It is extinct. It is extinct. How can this is an offshoot known, and they have claimed responsibility. The resistance front. But my dear, if the parent organization does not exist, how can the offshoot take birth? Well, that's what you say. That's what you say. The Indians, their intelligence agencies, the United States. That's called rebranding, my friend. That's called rebranding. Well, our intelligence agencies, they say otherwise. You know, they said it's all staged. You know, it was staged in Pulwama also, and we were proved correct then. And India did not pursue that after the air attack, and their plane was downed, and we returned there. The things cooled down then, and now again the same thing is. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, you know, and West, including Britain.
So that's your argument that even though no, that was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. Defence Minister, I just want to get back to this particular incident in Kashmir and the noises that are now coming out of Delhi. Do you believe this situation is going to escalate and that India will launch airstrikes? Is Pakistan preparing itself for that? We are already prepared for it. We are already prepared for it. Any eventuality which takes place in next 1 or 2 or 3 or 4 days or week or 10 days, we'll retaliate and we'll react to that, in kind, inshallah. How will you respond if India does launch a series of airstrikes? We will measure our response to whatever is initiated by India according to that. It would be a measured response. If there is an all-out, attack or something like that, then obviously there will be all-out war. And if it is something... And that's what I wanted to get to. We're talking about 2 nuclear powers. Should the world be worried about this moment? Yes, I think so. The clash between 2 nuclear powers is always worrisome. Are you expecting then all-out war? And how do you think the world should react and respond? I think the world, the attitude which has been adopted by India over the years repeatedly, especially since the takeover by BJP, the power in Delhi, these things are taking place with quite frequency, So this is something which world should be, focusing at, because there are 2 nuclear powers in the subcontinent, and if things get wrong, there could be a tragic outcome of this confrontation. What message do you have to Delhi? If I have to give them a message, is that we are neighbors. We have problems. We have some very serious problems with each other, especially over Kashmir. But we should be solving our problems through negotiations. We have had negotiations in the past, but we don't have those negotiations mechanism anymore between our 2 countries. That they have abandoned the treaty which was negotiated way back in 1960 by the World Bank. This Sindh Water, Accord. So they have abandoned that, which is a very serious breakdown between the 2 countries. The relation between the 2 countries is a serious breakdown. It is underwritten by the World Bank. This treaty, they cannot abandon this treaty just like that. This is a serious blow to the relationship between the 2 countries. I think India should not be resorting to measures. This will escalate the situation, and there's a possibility that there is a outbreak of all-out war, which will have serious repercussions not only for our region, for our countries, but rest of the world also. And what message? We should refrain from that. We should take measures to stop any situation from flaring up to a level which will be irreversible. And what message do you have to Donald Trump? Does he have a role to play in this and the United States? Definitely, he leads the world power, the sole world power, and he has been talking to different parties in different flashpoints all over the world. And this is also a flashpoint in this, which has 2 nuclear powers daggers drawn with each other. I think the attention of the world should be drawn to this this situation, and if the world power can intervene and there's some sort of sanity can be brought to this situation, it will be good.
Otherwise, if there is an initiative by India, we'll respond in kind. We will not have any option. Have absolutely no option. இது பாகிஸ்தான் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் 2 வீக்ஸ் முன்னாடி பேசியிருக்காரு. Sky News have guts to call this a terror attack. She has managed to get him admit something Pakistan refused to accept for years. Well done. Why is he shaking, cluttering and shivering? She nailed him, bravo. God, this lady is beyond courageous and smart. Thank you for not beating around the bush and asking the right question. She is from Afghanistan. Her family fled from Afghanistan during Afghan-Soviet war. Brave lady. Give this journalist a rise. First non-Indian news anchor who has the courage to speak truth, and her questioning abilities are beyond impressive. Other news channels and anchors need to learn from her. Kudos Yalda. She is respectful, ambitious and right to the point. Bro is on the wrong channel. Someone please tell him it's not BBC. Hey BBC, உன நல்லவன் நினைச்சிடடா, என்னடா உன்னை பற்றி இப்படியே கமெண்ட் வருது, அடப்பாவிகளா. Next. Wow, from 1,000 miles away, she made him sweat, stutter and mumble and shiver. This is real journalism. She's intelligent, informed, polite and courageous. BBC, Al Jazeera and Guardian and New York Times be like, we can't hear anything. அடப்பாவி, அவர் ஒட்டுமொத்த எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டாருடா. TRT2. So he is admitting using terrorist proxies against India, justifying that the US had also used them. This is the big admission. He's stammering while giving answers and he's totally shaken, man, as if pissing his pants off. Kudos to the anchor. This is the kind of journalism we need in the world. Oops, this is not BBC, mate. Look at his justice, he's shivering and stammering continuously. Her name is Yalda Hakim. She is from Afghanistan. Her family fled the country during a Soviet-Afghan war and when she was 6 months old. The anchor, the only woman who made Pakistan diplomats sweat even cry. Pakistani politician felt so comfortable talking as if he was being interviewed by Al-Jihada. Wow, she just admitted everything and she even got him to drag USA in it. That next level questioning, well done. Kudos to Sky News for saving terrorists and not rebels. He looked like a hero on Al Jazeera, and in his heroic moments he actually admitted that the Kargil was a war fought by Pakistan, but when he is facing the real questions he is choking. The eternal truth. Well done, Mr. Defense Minister. Thanks for your confession. I am so proud of this lady. Thanks, ma'am, from India. The truth is on his face and his voice, a fumbling of words, sweating on the face, is all without a word. First time hearing a Western journalist asking that question to Pakistan about India-Pakistan issues. I mean, Osama was found hiding in Pakistan 100 meters away from the army, so she's a brave lady, give respect. She says Balakot strike was a false flag, but his own minister has told that day we couldn't respond properly due to poor vision. First time Pakistan is being cornered for its action in international media. Manner he starts shivering. Alda has yada all the way. Give her, she's brilliant. Interview, interrogation. Wow. This is what true journalism looks like. Alda has skillfully compelled him to admit something Pakistan has denied for years. He is sweating and body language will everything. Hats up to her. Never won a war, never lost an election. Pakistan army, who also joined the terrorists today. Thanks, Sky News, for calling out Pakistan for its terror attack. Journalists almost put the speaker into admitting PAK and funding terrorism. ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன். இது முக்கியமான விஷயம். 2 வீக்ஸ் முன்னாடி இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வெளியில் வந்துச்சு. வி வில் நோ வாட் தி இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டி இஸ் சீயிங் த்ரூ. எந்த ஐஸ் மூலியமாக எந்த நியூஸஸ் தான் அவங்க நம்புகிறாங்க, எதை அவங்க ரிலே பண்ணுறாங்கிறத நாமளும் தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ தட் இட் ஆக்சுவலி ஐ ஓப்பனிங் திங் டு டூ. ஸோ இத்திரன் ஸ்ட்ரீமை முடித்துக் கொள்கிறேன். நான் பண்ணுறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருக்குன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. If you want to support me, just hit that subscribe button. That's the only way you can support any upcoming YouTubers like me. இன்னொரு நல்ல ஸ்ட்ரீமில் விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, all peace out.